Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotar Sadhu Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotar Sadhu Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnavam ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Bhaktivedanta Swami Prabhu Bhakti Shri Shri Radha Krishna Rupa Shyam Radha Hare Hare Bol. Srimati Bhaktivedanta Swami Prabhu Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishesha Srimavadi Paschatya Deshatani Jnananjana Shalakaya Chakshunilitam Yena Tasmai Shri Nama Shrishtham Namapi Shakti Putra Matra Sarupam Rupam Tasyagam Puranatum Goshtavatim Radha Kundam Girivaram Radhika Madhavasham Bhakta Vasya Prathita Kritamaya Shri Bhagavatavitosmi Shri Padikam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sarvajatam Sadvaitam Sadhutam Pranjana Sahitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padan Sadhanamita Shri Vishakhan Vidamascha Jayati Jananavasa Devi ki Janavade Yadivana Parashat Swadharaya Asyam Adharanam Sthira Charavajana Susmita Srimakara Rajapura Ramatayam Ragyan Kaladevam Bahapriyavam Karnikaram Vasa Kalataka Pisam Vanjanam Riham Sudha Pura Rupa Vindaya Pavishan Kirtaki TV Srila Prabhupada Dusavana Swabhu Swabhu Ki Dusavana So Kim Chasamadam Bhagata Ki Dusavati Bhat Tambhavani Savachana Shachi Garbhasi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Shri Krishna Kirtan is the essence of all bliss. Krishna Kirtana mein ella vidhamana aanandathinuடைய சாரம். And devotees who engage in become blissful. So enna aarthamana kirtanathil iyalike aanandathu aடைவாங்க. And particularly who are fully surrendered to Krishna and receiving Krishna's mercy,
the kirtan of such devotees is very blissful. குறிப்பா எந்த பக்தர்கள் மிகவும் சரளமாக அந்த கீர்த்தனம் And generally here in this center of ISKCON Salem, the kirtans are joyful, lively. இங்க பொதுவாக இந்த ISKCON சேலத்துல இங்க நடக்கக்கூடிய கீர்த்தனங்கள் உற்சாகம் ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் நல்லதாகவும் இருக்கும். But when devotees come back from distributing books, then the kirtan becomes very lively, very lively, very joyful. பக்தர்கள் புஸ்தகம் அப்போ அந்த கீர்த்தனம் அதிக உற்சாகம் ஏற்படுத்தவும் ஆனந்தமாகவும். And that's true all over the world. அது உலகம் அதே மாதிரி that the devotees who are distributing Srila Prabhupada's books, when they come together to do Nama Sankirtan, it becomes very, very blissful. புஸ்தகம் பண்ணியிருந்த பக்தர்கள் கொண்டு கூடி நாமகீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுவோடு அது மிகவும் ஆனந்தமயமாக இருக்கு. So why should selling books be so blissful? புஸ்தகம் ஆனந்தமயமான ஒரு செயலாகும். You can go to the train station and have the bookstore, the person who's selling books there is not blissful. He's still a British names that they have in selling the bookstores, so they can sell books all day. The more they sell books, the more they're thinking, time for me to go home, they're looking, they want to finish. They don't take any pleasure in it. He said that distributing books is Sankirtan. Why should it be called Sankirtan? Sankirtan means devotees singing the names together. But this is Sankirtan, it's meant for glorifying the Lord. This is the meaning of Kirtan, to glorify Krishna. So devotees feel bliss in distributing these books because Krishna is pleased with them. Descends upon the devotees. The essence of the Bhakti Shakti is the Haladini Shakti, or the bliss potency. And that's also why devotees are able to distribute books. One reason why they're able to go after distributing books. It's not just a matter of duty, or because you're told to do it. But the bliss of doing so that empowers the devotee to go out day after day. அந்த புத்தகம் ஒவ்வொரு நாளும் வெளியில போய் புத்தகங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்னு. Because they can see that the devotee is a special person, very bright and blissful. As I heard from America many years ago when our devotees used to distribute books in airports. And they used to go dressed in secular clothes. One reason was because the local airport security officers and police would arrest them when London distributing books in the airports. It's the same story
just a little change of scene, that's all. So any police officer in the airport will get instruction how to find these horrible Hare Krishna devotees who are selling these horrible books. இந்த போலீஸ் இருக்கக்கூடிய புது அலுவலகம் சேர்வாங்க அவங்களுக்கு அறிவுறுத்துவது எப்படி இந்த மிகவும் மோசமான ஹரே கிருஷ்ணா பக்தர்கள் அவங்க எப்படி ஒரு அறிவுரை கொடுப்பாங்க. அவங்க மிகவும் பிரகாசமாக இருப்பாங்க. அவங்க திருச்சா இருக்கும். Of course, they might arrest someone who just bought a book also, because they also get caught up with people, they find themselves holding a book and they wonder, why did I take that? What possibility is there of selling books in the Western world which teach to give up meat eating, gambling, illicit sex and intoxication and worship some Hindu god, as they think? People become influenced because they see that the devotee is so blissful, he has very serious or grave, significant message to offer in this book. He can feel the profundity of it. And people, they think, well, what have they got? I want to be like that. It's not an item for sense gratification. Items for sense gratification you can sell, they sell themselves. Just like if you go on the local trains in West Bengal, people come and they sell different things, but they don't announce, this is so wonderful, they just announced, boiled dim, which, for instance, which means boiled eggs, and people buy it because it's sense gratification. But these books are telling you to stop sense gratification, so it's not an easy item to sell. So the difficulty also in selling it is the surrender and the sacrifice required is also one reason why Krishna pours his mercy on the devotees who do so, and therefore they become very blissful. That's the symptom of Krishna's mercy. Of course, here in India we do meet many people who are interested to take the books. We meet many people also who are not, more people who are not interested.
And there are people who try to stop us and who make objections and so many things. அது மட்டும் இல்ல, நிறைய பேர் வந்து புத்தகம் நீங்க பண்றத தடை செய்யறதுக்கு இருக்காங்க, அதுக்கு நிறைய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. அது மாதிரியான முறை நம்ம பார்க்கிறோம். We may understand or not understand why we should distribute these books. ஏன் இந்த புத்தகங்களை விநியோகம் பண்றது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கோ இல்ல தெரிஞ்சாம கூட இருக்கலாம். We'll understand when we read the books. நம்ம புத்தகத்தை படிச்சோம் அப்படினா ஏன் இந்த புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணனும்னு நம்ம புரிஞ்சுப்போம். When we read the books and then we feel this knowledge is so vital, we want to share that with others. நம்ம இந்த புத்தகங்களை படிக்கும்போது நம்ம புரிஞ்சுப்போம், ஓ இது எவ்வளவு முக்கியமான ஞானம் இது, இத வந்து நம்ம வந்து மத்தவங்களோட இத பகிர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கற எண்ணம் வரும். Srila Prabhupada, he personally took so much trouble to write these books. Srila Prabhupada அவரே வந்து பெரிய அளவுல சிரமங்களை மேற்கொண்டார் இந்த புத்தகங்களை எழுதுறதுக்கு. He didn't sleep at night, not more than 1 hour or 1.5 hours. இரவு நேரங்கள்ல 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் தான் தூங்குவார், அவ்வளவுதான். Every night for 3, 4, 5 hours he would work on composing his books. ஒவ்வொரு இரவும் 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் அவர் வந்து அந்த புத்தகங்களை எழுதுவார். He said many times he said that Krishna directly tells me what to say. பலதடவை ஸ்ரீல பிரபுபாத கூறுவதுண்டு, அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து எனக்கு வந்து அறிவுரை கொடுக்கிறார், நான் என்ன சொல்லணும் என்ன எழுதணும் அப்படின்றது. And sometimes also he'd say, well, it takes great concentration to choose exactly the right words. சில சமயங்கள்ல பிரபுபாத சில சமயங்கள்ல மிகவும் கூர்ந்த கவனத்துடன் சிந்திச்சு என்ன எழுதணும் அப்படின்றத சிந்திக்கணும் அப்படி பிரபுபாத. So when all the devotees were resting at night, everything was calm and peaceful. Could get the right atmosphere to concentrate on composing his books. இரவு நேரத்துல எல்லா பக்தர்களும் வந்து ஓய்வு எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சமயத்துல அமைதியா இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்துல ரொம்ப கவனத்தோட ஸ்ரீல பிரபுபாத வந்து சிந்திச்சு அவர் வந்து எழுதுறாரு. He was presenting this understanding for the people of the world for the next 10,000 years. அடுத்த 10,000 வருஷத்துக்கு மக்களுக்கு வழிகாட்டுதல் கொடுக்கிறதுக்கோசரம் அவங்க எதை சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத அடிப்படையாக கூட பிரபுபாத எழுதினார். These very deep concepts which form the basis of our Gaudiya Vaishnava teachings. இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ உபதேசங்களுடைய மிகவும் முக்கியமான ஆழ்ந்த அடிப்படை கருத்துக்களை பிரபுபாத வந்து அதுல கொடுத்திருக்கார். How to convey that to people who have no idea of these things. எந்த விதமான கருத்தும் இல்லாத மக்களிடையே எப்படி அதை கொடுக்கிறது அப்படின்றது யோசிச்சு கொடுத்திருக்கார். Srila Prabhupada's books they're distributed to the public. Ordinary people can read them. ஸ்ரீல பிரபுபாத புத்தகங்கள் வந்து பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கலாம், சாதாரணமான இருக்கிற மக்கள் அதை படிக்கலாம். The devotees in particular, those who have taken up Krishna consciousness in all seriousness, they also read them and relish them. தீவிரமா பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் அவங்களும் அதை படிச்சு அதை அனுபவிக்கலாம். And also many scholars in the universities appreciate them. அது மட்டும் இல்ல, பல்கலைக்கழகங்களில் இருக்கக்கூடிய பல பண்டிதர்கள் கூட அதை பாராட்டுறாங்க. When these books were first being distributed in the 1970s, so many university scholars wrote reviews, very appreciative of Srila Prabhupada's books. 1970ல இந்த மாதிரி பல்கலைக்கழகங்கள் பல இடங்களில் இந்த புத்தகங்கள்லாம் விநியோகம் செய்யப்பட்ட பொழுது அப்போ பல கல்லூரிகளில் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் அவங்களாம் வந்து இந்த புத்தகத்தை பத்தி விமர்சனம் கொடுத்திருக்காங்க. So they're suitable for laymen, for committed devotees, for scholars. பண்டிதர்களுக்கு, சரணடைந்த பக்தர்களுக்கு, சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த புத்தகங்கள் வந்து உகந்ததா இருக்கு. Even children, they can read these books. மாணவர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க, சிறுவர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க இந்த புத்தகங்களை படிக்கலாம். I recently read that 2 sons of Indian-born devotees living in America, both less than 10 years old, who had both read all of Prabhupada's books twice. நான் வந்து சமீபத்துல கேள்விப்பட்டேன், அதாவது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய நாட்டை சேர்ந்த பக்தர்கள், அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பிறந்த 2 மகன், அவங்க 2 சிறுவர்கள் 10 வயசுக்குள்ள தான் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய எல்லா புத்தகத்தையும் 2 தடவை முழுமையா படிச்சு முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். Srila Prabhupada famously said that books are the basis of our movement. ஸ்ரீல பிரபுபாத மிகவும் பிரபலமா கூறிய வாக்கியம், இந்த புத்தகமே இந்த இயக்கத்தினுடைய அடித்தளம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. So from one letter that Srila Prabhupada wrote in 1972, 1972ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு கடிதம் எழுதினார். My first concern is that my books shall be published and distributed profusely all over the world.
என்னுடைய முதல் கவனம் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய புத்தகங்கள் வந்து அது வந்து அச்சிடப்படணும், அது வந்து மிகவும் விடாவரியா அது வந்து எல்லாருக்கும் அது விநியோகம் செய்யப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொன்னார். Practically, books are the basis of our movement. நடைமுறையில பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இயக்கத்திற்கு அடித்தளம் வந்து இந்த புத்தகம் தான். Without our books, our preaching will have no effect. நம்மளுடைய புத்தகங்கள் இல்லாம நம்ம பிரச்சாரத்துக்கு எந்த விதமான அந்த பிரச்சாரத்தின் மூலமா எந்த விதமான பலனும் கிடைக்காது. So, I am so much gladdened that you are enthusiastic to please me in this way. நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுறேன் இந்த மாதிரி இந்த புத்தகம் நீங்க பண்றது மூலமா எனக்கு திருப்திப்படுத்த முயற்சி பண்றதுல. So that's another reason to distribute books. Srila Prabhupada is very pleased. Srila Prabhupada மிகவும் திருப்தி அடைகிறார். அதுவும் இன்னொரு காரணம் ஏன் இந்த புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணணும். And then if he is pleased, then our life is successful. Srila Prabhupada திருப்தி அடைஞ்சார் அப்படினா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமா இருக்கும். Yasya prasadat bhagavat prasadaha. If he is pleased with us, then Krishna is pleased with us. Srila Prabhupada திருப்தி அடைஞ்சார் அப்படினா கிருஷ்ண திருப்தி அடைகிறார். Now why does Prabhupada become pleased? Srila Prabhupada ஏன் திருப்தி அடையும் புத்தகம் விநியோகம் பண்றதன் மூலமா? You can imagine there are so many authors, they write so many books, they become very happy if their book becomes a bestseller. பல ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் நிறைய புத்தகங்களை எழுதிருக்காங்க. அவங்களுடைய புத்தகம் வந்து உலகத்திலே மிகவும் அதிகமாக விற்பனையாகக்கூடிய புத்தகமா இருந்தா அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க. They have these bestseller lists of books. அது உலகத்திலே அதிகமாக விற்பனையாகக்கூடிய புத்தகங்கள் அப்படிங்கற ஒரு பட்டியல் இருக்கு. I think that's not so well known in India, but in the West they have this. And then you'll see Harry Potter and number one, I don't know, they have all these books. I don't know what they are, but anyway. But actually I'm pretty sure that Prabhupada's books, they outsell even these so-called bestsellers, but we just don't send it to them to put on their list. They probably wouldn't even put it on the list. So Srila Prabhupada went to so much trouble to write these books and to get behind his disciples to distribute these books, not because he wanted to become known as a famous author. But because people will be benefited by this. Maya mugdha jiva nahi shata Krishna gyan, jibere kripa koile Krishna bet puran. People, they're bewildered by Krishna's illusory energy and they don't know Krishna. They just don't get any idea about Krishna. But Krishna, being very merciful to the fallen souls, has given them the Vedas and Puranas. Anartho pashamang sakshat bhakti yoga madhokshaje lokasya janato vidvans chakre satvata sanghitam. Particularly Srimad Bhagavatam. People do not know. People are suffering so much in this material world. They don't know that they can get free from all sufferings simply by this method of bhakti yoga, serving Krishna. இந்த பக்தி யோக பயிற்சியின் மூலமாக வெறுமனே கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றதன் மூலமாக இந்த பௌதிக கஷ்டத்துல இருந்து விடுபடலாம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியல. And therefore Vedvyas, he compiled the Srimad Bhagavatam to give them that knowledge. அதனால வேதவியாசர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தார். அதன் மூலமா ஞானத்தை கொடுத்தார். Yasyang vaishuramananam Krishna parama purushe bhaktim udpadyate pungsam shokamoha bhayavaha. By taking this knowledge from Srimad Bhagavatam, by hearing this with faith, then bhakti for Krishna, the Supreme Person, will arise in the heart.
தோற்றுவிக்கப்படுறது. And will dispel all lamentation, எல்லா விதமான கவலைகளை வந்து அது அகற்றுகிறது. illusion, மாயையிலிருந்து விடுபடுறாங்க. and fear. பயத்திலிருந்து விடுபடுறாங்க. So out of compassion, Krishna, as Vedvyas, gives these shastras, and Srila Prabhupada has given them to us. கருணையின் காரணமாக கிருஷ்ணர் வந்து இந்த வேதங்கள் புராணங்கள் கொடுத்திருக்கார், வேதாந்தத்தை கொடுத்திருக்கார். அது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் புத்தகங்களா நமக்கு கொடுத்திருக்கார். There are so many books. பல புத்தகங்கள் இருக்கு. The great majority of them are all useless. அதுல இருக்கக்கூடிய முக்காவாசி புத்தகமும் அது எல்லாமே உபயோகமற்றது. Millions of books are produced every year in so many different languages all over the world. பல லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் அச்சிடப்படுறது, பல மொழிகளில் அச்சிடப்படுறது. Mundane novels and how to do this, how to do that. பௌதிக கதைகள் நிறைந்ததா இருக்கு. இது எப்படி பண்றது, அதை எப்படி பண்றது போன்ற விஷயங்கள் வெளிப்படுறதா இருக்கு. Biographies of useless people. அவங்கள பத்தின ஒருத்தர பத்தின கதைகள் பத்தின புத்தகங்கள் இருக்கு. So many books. இந்த மாதிரி பல புத்தகங்கள் இருக்கு. Reading books, it's somewhat higher level than just engaging in gross sense gratification. அதாவது வெளிப்படையா புலன்பத்துல ஈடுபடுறதோட புத்தகங்களை படிக்கிறதுன்றது ஒரு படி கொஞ்சம் உயர்ந்ததா இருக்கு. Because indriyani pranyahur indriyebhya parang manaha manasastu parabudhe yo budhe paratastu saha. The lowest level is the sensual level. ஏன்னா மிகவும் கீழ்நிலையில இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து புலன்களை வச்சு இன்பத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய நிலை. The mind is on a higher level than that. மனது வந்து ஒரு படி மேல இருக்கு. And the intelligence is on a higher level than the mind. புத்திசாலித்தனம் மனதோட உயர்ந்திருக்கு. So reading engages the mind and the intelligence. நம்ம படிக்கிறதின் மூலமாக அது வந்து நம்மளுடைய மனசு மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தை ஈடுபடுத்துது. But higher than the intelligence is the soul. ஆனா புத்திசாலித்தனத்தோட ஆத்மா வந்து உயர்ந்திருக்கு. So the difference between Srila Prabhupada's books and all these other books is that they're on the platform of the soul. Srila Prabhupada புத்தகங்களுக்கும் மற்ற புத்தகங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா Srila Prabhupada புத்தகங்கள் ஆத்மான்ற தளத்துல இருக்கு. It is Atma Gyan, knowledge of the self and of the Supreme Person. இது ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கிறது. Srila Prabhupada புத்தகங்கள் ஆத்மா தன்னை பத்தின அறிவும் உச்சமான பகவான் அவரை பத்தின அறிவும் ரெண்டுமே கொடுக்கப்படுது. Parabhavas tavad abhodajata yavanya jignasita atmatattvam. As long as one does not inquire into knowledge of the self, whatever else one may do in this world, it simply results in his ongoing destruction. தான் யார் அப்படின்றத பத்தின கேள்விகளை கேட்காம எவன் ஒருவன் பலவிதமான முயற்சிகள்ல ஈடுபட்டு இருப்பானோ அவன் வந்து வெறும் அழிவு தான் தேடிட்டு இருக்கான். Srila Prabhupada said that these books are the basis. Srila Prabhupada சொன்னார் இந்த புத்தகம் தான் அடித்தளம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். Basis of our movement. நம்ம இயக்கத்திற்கான அடித்தளம் இந்த புத்தகத்துல இருக்குன்னு. Why books? ஏன் புத்தகம்? You might think we say, well, bhakti is the basis of our movement. பக்தி தான் இயக்கத்திற்கான அடித்தளம்னு நம்ம சொல்லலாமே. Or Krishna or Srila Prabhupada is the basis of our movement. கிருஷ்ணர் அல்லது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான் இயக்கத்தின் அடித்தளம். Or surrender to Krishna is the basis of our movement. கிருஷ்ணருக்கு சரணடைறது தான் நம்ம இயக்கத்தின் அடித்தளம்னு சொல்லலாமே. Why books? Why say books are the basis of the ஏன் இந்த movement? புத்தகம் தான் அடித்தளம்னு ஏன் சொல்றீங்க? Because it is these books which give us the knowledge by which we can understand about bhakti and surrender and accepting a guru and all these points. ஏன் அப்படின்னா இந்த புத்தகங்களை நம்ம படிக்கிறதன் மூலமா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைகிறது, பக்தினா என்ன, ஒரு ஆன்மீக குரு எப்படி ஏத்துக்கிறது போன்ற எல்லா அறிவையும் வரும். So then we could say, well, it's not actually the books, it's knowledge is the basis of our movement. அப்ப நம்ம சொல்லலாம், அப்போ புத்தகம் ஏன் சொல்றீங்க, அந்த புத்தகத்துல இருக்கிற அறிவுன்றது நம்ம சொல்லலாமே, நம்ம அதான் அறிவு தான் இயக்கத்தினுடைய அடித்தளம்னு சொல்லலாம். Actually all these statements are true. Prabhupada is the basis of our movement, or bhakti is the basis of our movement, knowledge, these are not incorrect statements. அதாவது இப்ப சொன்ன வாக்கியங்கள் எல்லாமே சரிதான். அதாவது இந்த பக்தி தான் இயக்கத்தினுடைய அடித்தளம், ஸ்ரீல பிரபுபாத தான் இயக்கத்தினுடைய அடித்தளம், இதுல இருக்கிற இந்த ஞானம் தான் இயக்கத்தினுடைய அடித்தளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது எல்லாமே சரியான வாக்கியம் தான். But Srila Prabhupada emphasized that books are the basis. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எதை மறுபடியும்
That's very specific. அது மிகவும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு. If we say knowledge is the basis, well, that's very broad. இந்த ஞானம் தான் வந்து அடித்தளம் சொன்னா அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப பரந்து பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம். Not very clear. அது ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்படுது. But if we say books, meaning Srila Prabhupada's books, it means the knowledge that Srila Prabhupada gives specifically in his books. ஆனா வந்து இந்த அறிவு இந்த ஞானம்னு சொல்லும்போது ஸ்ரீல பிரபுபாத புத்தகத்துல இருந்து அவர் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஞானம் அந்த அறிவு அப்படின்றது மிகவும் தெளிவா குறிப்பிடப்படுது. His knowledge is vast and there are so many subjects. அறிவு வந்து பரந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அது மட்டும் இல்லாம பல தலைப்புகள் இருக்கு. Shrotavyadini Rajendra Nirnang Santi Sahasrashaha Apashyatam Atmatattvam Griheshu Grihamedhinam. There are so many subjects of discussion which materialistic people engage in. பௌதிகவாதிகள் பலதரப்பட்ட விஷயங்களை பத்தி விவாதிப்பதுண்டு. But they are blind to knowledge of self-realization. ஆனா தன்னை உணர்வது அப்படிங்கற ஞானத்தை பத்தின அறிவே இல்லாதவர்களா இருக்காங்க. So these books give specifically knowledge of self-realization. இந்த புத்தகங்கள் தன்னை உணர்வதற்கான அறிவை கொடுக்கிறது. And it's specifically these books which Srila Prabhupada said which will be the law books for the next 10,000 years. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்ரீல பிரபுபாத சொல்லிருக்கார் இந்த புத்தகங்கள் அடுத்த 10,000 வருஷத்துக்கு சட்ட புத்தகங்களாவே இருக்கும் அப்படி சொல்லி பிரபுபாத. There are many books in the Vaishnava corpus. இந்த வைஷ்ணவ வழியில வந்த எவ்வளவு பல புத்தகங்கள் இருக்கலாம். I'm just going through a translation of Gopala Champu, which is Jiva Goswami's summarization of Krishna's pastimes. கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை ஜீவ கோஸ்வாமி சுருக்கமா கோபால சம்பு அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்துல வந்து விவரிச்சிருக்கார். அதோட ஒரு மொழிபெயர்ப்பை நம்ம படிக்க போறோம். It is very sweet. அது மிகவும் இனிமையானது. But I couldn't understand a single word if I hadn't read Srila Prabhupada's books. Srila Prabhupada புத்தகத்தை நான் வந்து படிக்காம இருந்தேன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையோட அர்த்தம் கூட நான் புரிஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது. So there are many books within the Vaishnava library. வைஷ்ணவ நூலகத்துல வந்து பல புத்தகங்கள் இருக்கு. But everything can be understood and should be understood via Srila Prabhupada's books. ஆனா எல்லாத்தையும் கண்டிப்பா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாத புத்தகத்தின் மூலமாக அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம். And that's another feature of Srila Prabhupada's books is that they make us understand. ஸ்ரீல பிரபுபாத புத்தகத்தோட இன்னொரு தன்மை என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாத புத்தகம் படிக்கிறது மூலமா மற்ற புத்தகங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும். Everything is so clear that even someone who has no background can begin to understand. எல்லாமே மிகவும் தெளிவாக இருக்கும். எதை பத்தின ஒரு பின்னணியும் இல்லாதவனால கூட ரொம்ப தெளிவாக அந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும். As stated in Bhagavatam itself, the Bhagavatam is a different kind of creation. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ஒரு வேறுபட்ட ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி இருக்கு. Narad Muni talks about books which are via samtirtam. They're like stinking garbage which are very much popular with the crows. அதாவது துர்நாற்றத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த குப்பை இடம் மாதிரி மற்ற விஷயங்கள் நாரத முனி சொல்றாரு. Tadvag visarga. The visarga means creation. Visarga அப்படினா படைப்பு. Atra sarga visargascha, in the list of topics of Bhagavatam, sarga is mentioned, which means the original creation of the world. That means the assembling of all the ingredients, and visarga means a specific creation into various forms. Sargaன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த உலகத்தை படைக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. விசர்கம்ன்றது குறிப்பா இந்த படைப்புக்கு தேவையான என்னெல்லாம் மூலப்பொருட்கள் தேவையோ அதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So the Vedic knowledge is vast and there are so many branches, but the knowledge of Srimad Bhagavatam is the specific knowledge that we require for God realization. வேத ஞானம்ன்றது வந்து மிகவும் பரந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம், பல ஞானங்களை கொடுக்கக்கூடியது. ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானமானது குறிப்பா கடவுளை உணர்வதற்கான அந்த ஞானத்தை தெளிவா கொடுக்குது. Tadvag visargo janataga viplavaha. And this Srimad Bhagavatam is meant for creating a spiritual revolution in the sinful lives of a misdirected population. தவறாக வழிநடத்தப்பட்ட பாவம் நிறைந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையா ஸ்ரீமத் பாகவதம் அமைந்திருக்கு.
So Srila Prabhupada's books, the Gita and Bhagavatam, these are the most important for our distribution. Srila Prabhupada புத்தகங்களான பகவத் கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இது வந்து நம்ம விநியோகம் பண்றதுக்கு மிகவும் முக்கியமான புத்தகங்கள். And even so many small books, they take up different themes from the main books. பல சின்ன புத்தகங்களும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரதானமா இருக்கக்கூடிய புத்தகத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சில தலைப்புகளை கொண்டு அந்த சின்ன புத்தகங்கள் அமைந்திருக்கு. But Gita and Bhagavatam give the essence of everything that we need to know. பகவத் கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுக்கான எல்லா விதமான சாரம் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Kimanyai Shastra Vistarai, what need is there to study any other shastras in detail? மத்த சாஸ்திரங்களை நல்லா விடாவரியா படிக்கிறதுக்கான தேவை என்ன இருக்கு? Yasvayam Padmanabhasya, it was directly spoken by Krishna. நேரடியாக Yasvayam Padmanabhasya Mukha Padmad Vinisritat. நேரடியாக கிருஷ்ணருடைய திருமுகத்திலிருந்து வந்த வார்த்தைகள் இது. So this Srila Prabhupada's books, they're the very basis of our movement. Srila Prabhupada புத்தகங்கள் தான் நம்மளுடைய இயக்கத்தினுடைய அடித்தளம். In another sense also, we could say a very, well, the fancy English word is reified sense, or a practical sense. நடைமுறையான ஒரு கோணத்திலிருந்து பார்த்தோம்னா கூட practically it's a major engagement of our movement to produce books and distribute them. நம்ம இயக்கத்தினுடைய மிகவும் முக்கியமான செயல் என்ன அப்படின்னா புத்தகங்களை வந்து அச்சிடுறது மேலும் புத்தகங்களை விநியோகம் பண்றது and to explain them. அது மட்டும் இல்லாம அதை விளக்கவும் செய்கிறது. Devotees they speak in so many lectures in colleges and different venues, and of course in the classes in the temple, and the basis of all that we speak is the books. கோயில்ல நடக்கக்கூடிய வகுப்பா இருக்கட்டும், வெளியில இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளா இருக்கட்டும், இல்ல பொது நிகழ்ச்சிகளா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலயும் பக்தர்கள் பல உபன்யாசங்கள் கொடுக்கறாங்க, பல விஷயங்களை பத்தி பேசுறாங்க. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடித்தளம் ஸ்ரீல பிரபுபாத புத்தகம் தான். Some years ago, I just remember I was speaking with the physical father of this physical body. இந்த என்னுடைய அப்பாட்ட இந்த உடல்ல இருந்த என்னுடைய அப்பாட்ட நான் வந்து பேசியிருந்தேன் ஒரு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி. And he's asked, I told him I was going to this place and that place, what do you do? I said, well, the main thing when I'm traveling around is I speak, I give lectures for usually two lectures, 3 lectures a day. அப்ப நான் அப்பாட்ட சொன்னது மாதிரி நான் வந்து முக்கியமா நான் வந்து உலகம் முழுக்க நான் வந்து மாதிரி பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து தினசரி 2 அல்லது 3 உபன்யாசம் கொடுப்பேன். He was surprised that, well, how can you speak so much? You don't say the same thing over? No, it's different every time. He was surprised. வந்து ஆச்சரியப்பட்டார். எப்படி வந்து ஒரே விஷயத்தை திருப்பி சொல்லிட்டு இருப்பேன். இல்ல ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லும்போது அது வந்து ரொம்ப புதுமையான வாய்ந்ததா இருக்கும். How can you do that? எப்படி அத உங்களால பண்ண முடியாது அப்படி சொல்லி கேட்டார். Well, how can we not do it? ஏன் அதை பண்ண முடியாது? That we've been given so much knowledge in these books. But it's not just some theoretical knowledge. We see the reality of this knowledge in everything that we do, everywhere we go, everyone we speak to. We can see the effect of the 3 modes of material nature at work. We can see how people are suffering without knowledge of Krishna. So in so many ways, these books are the basis of our movement. This movement runs on 2 lines. The Bhagavata Marg and the Pancharatric Marg. So the Pancharatrika Marg, that is specifically concerned with deity worship and rules and regulations thereof. பஞ்சராத்திரிக மார்க்கம்ன்றது வந்து விக்கிரகத்தை வழிபடுறத அடிப்படையாக கொண்டதா இருக்கு. மேலும் அதை அடிப்படையாக கொண்ட சட்டதிட்டங்களை ஒழுங்கு நடைமுறை சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுவதா இருக்கு. And various paraphernalia are required for that. For instance, temples.
அந்த பஞ்சரத்ன மார்க்க பின்பற்றதுக்கு பலவிதமான உபகரணங்கள் தேவை. உதாரணத்துக்கு கோயில் தேவை. In the Bhagavata Marg, the principles, actions are hearing and chanting about Krishna. பாகவத மார்க்கத்துல வந்து அதனுடைய அடிப்படை கொள்கைகள் வந்து ஸ்ரவணம் கீர்த்தனத்தை அடிப்படை கொண்டிருக்கு. And there's no paraphernalia required for that. அதற்கு வந்து வேற எந்த உபகரணமும் தேவையில்லை. So of the two, the Bhagavata Marg is the most important. அந்த ரெண்டுல பாகவத மார்க்கம் தான் மிகவும் முக்கியமானது. So this speaking about Krishna, that is on the basis of the Bhagavatam, of the knowledge, specifically the edition that Srila Prabhupada has given us. There are many editions of these sacred literatures. We find at the very beginning of Srila Prabhupada's presentation of Bhagavad Gita as it is, in the preface, that Prabhupada writes that there are already more than 600 editions of Bhagavad Gita in the English language. What is the need for another one? Srila Prabhupada Bhagavad Gita என்னுடைய அறிமுகத்துல அவர் எழுதும்போது சொல்றாரு இந்த மாதிரி 600க்கும் மேற்பட்ட பதிப்புகள் இருக்கு. எதற்கு இன்னொரு ஒரு பதிப்பு தேவை அப்படி சொல்லி பிரபுபாத கேக்குறாரு. And the reason is because none of the other editions they bring people to bhakti, to devotional service. காரணம் என்னன்னா மத்த பதிப்புகள் அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு ஆட்டணும் அப்படிங்கற நிலைக்கு யாரையும் உயர்த்தறது இல்ல. And in India also there are so many editions of Bhagavad Gita. இந்தியால கூட பல பதிப்புகள் இருக்கு. பகவத் கீதையோட பல பதிப்புகள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். In North India especially the Gita press, the very name Gita press means that their prime product is Bhagavad Gita. வடக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வடக்கு இந்தியால வந்து பாத்தீங்க அப்படினா கீதா பிரஸ் இருக்கு. அவங்களுடைய முக்கியமான புத்தகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத் கீதை தான். And they have produced literally millions of copies of Bhagavad Gita in the Hindi language. அவங்க ஹிந்தி மொழியில பல லட்சக்கணக்கான பகவத் கீதை வந்து பிரசுரிச்சிருக்காங்க இதுவரைக்கும். And recently they expanded their activities into other languages of India also. சமீபத்துல அவங்க வந்து அவங்களுடைய புத்தக அச்சிடுறத வந்து மத்த மொழிகளிலயும் வந்து கவனத்தை செலுத்துறாங்க. So there are many editions of Gita press, Bhagavad Gita distributed here in Tamil Nadu also in Tamil. தமிழ்நாட்டுல தமிழ்ல கூட கீதா பிரஸ்னுடைய பதிப்புகள் வந்து விநியோகம் பண்ணப்பட்டதை நம்ம பார்க்கலாம். And in the Telugu speaking area there are some famous editions of Bhagavad Gita, Gita Makarandam by some Mayavadi. Gita Makarandam அப்படிங்கிற ஒரு மாயாவாதி அவர் எழுதிய ஒரு புத்தகம் தெலுங்கு ஆந்திரால அதுவும் பிரபலமானது. There are so many editions of Bhagavad Gita, but it's only Bhagavad Gita as it is that people get the message of Krishna actually as it is. அந்த மாதிரி பல பகவத் கீதை இருக்குறத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா பகவத் கீதை உண்மை அறிவில் தான் வந்து உண்மையான நிலவரம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து எடுத்து கொடுக்கிறது மக்களுக்கு. And become devotees. அத படிக்கிறதன் மூலமா அவங்க பக்தர்களா ஆகணும். I remember many years ago some devotees were saying to me the Telugu Bhagavad Gita there are mistakes in the translation, it needs improving and this and that. பல வருஷம் முன்னாடி ஞாபகம் இருக்கு பக்தர்கள் கூறியது வந்து இந்த மாதிரி தெலுங்கு பகவத் கீதையில வந்து நிறைய பிழைகள் இருக்கு அது வந்து நம்ம வந்து பிழை திருத்தம் செய்யணும் அப்படினா சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். So I asked one educated gentleman, devotee, congregational devotee, well, what do you think? நான் ஒரு படிச்ச பக்தரை கிட்ட நான் வந்து கேட்டேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படி சொல்லி கேட்டேன். I was very concerned because at that time my main engagement was traveling around in Andhra Pradesh distributing this Bhagavad Gita as it is in Telugu. எனக்கு ஒரு கவலைக்குட்பட்ட ஒரு விஷயமா இருந்தது. ஏன்னா அந்த சமயத்துல நான் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்ல நான் வந்து பகவத் கீதையெல்லாம் வந்து விநியோகம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பிரயாணம் பண்ணிட்டு விநியோகம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். And he told me that yes, there are some mistakes, but the basic message is there. At least I took to devotional service upon reading it. சில தவறுகள்லாம் இருக்கு. ஆனா அடிப்படையான விஷயம் என்ன இருக்கோ என்ன தேவையோ அதுல இருக்கு. குறைந்தபட்சம் நான் அந்த புத்தகத்தை படிச்சா நான் வந்து பக்தி எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். So that's the test. அதுதான் வந்து உண்மையான சோதனை. Is educated man, he must have, and pious man, so he must have read so many spiritual books, but when he read Bhagavad Gita as it is, that changed his life. அவர் வந்து படிச்சவர் புண்ணியம் நிறைந்தவர் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலும் கூட நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சிருக்காங்க. ஆனா பகவத் கீதை உண்மையாவே படிச்ச உடனே அதோட வாழ்க்கையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
Once Srila Prabhupada asked some of his disciples, why are we putting so much emphasis on distributing these books? Srila Prabhupada சீடர் Prabhupada கிட்ட கேட்டார், ஏன் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறோம் இந்த புத்தகங்களை விநியோகம் பண்றதுல? Devotees gave various ideas, and Prabhupada said, because it is knowledge, we're distributing knowledge. பக்தர்கள் எல்லாரும் வந்து பல கருத்துக்களை சொன்னாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து விநியோகம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம். Why is everyone suffering in this world? இந்த உலகத்திலே எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. The root cause is ignorance. மூல காரணம் வந்து அறியாமை. Ignorance of Krishna. கிருஷ்ண மறந்து இருக்கிறது. Maya mugdha jiva nahi Krishna svatagya. But these books, they give knowledge of Krishna and our relationship with him. இந்த புத்தகங்கள் கிருஷ்ணரை பத்தின ஞானமும் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரோட இருக்கக்கூடிய உறவை பத்தின ஞானத்தையும் கொடுக்கிறது. We can tell people these are the greatest books in the history of. There's nothing greater than this. நம்ம வந்து மக்களுக்கு சொல்லலாம், எவ்வளவு புத்தகங்கள் இருக்கு, அந்த புத்தகங்களே மிகவும் சிறந்த உயர்ந்த புத்தகம் இதுதான், சரித்திரத்திலே இதோட உயர்ந்த புத்தகம் எதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்லலாம். You won't find higher knowledge than this. இதை விட ஒரு உயர்ந்த ஞானத்தை நம்ம எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. You can tell, sometimes you find people that say, well, I believe in science. You can tell people that by studying these books, you can better study science because it gives you the background by which you can understand everything. சில மக்கள் சொல்றது உண்டு, நான் வந்து விஞ்ஞானத்தை தான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. மக்களுக்கு சொல்லலாம், இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறதன் மூலமா நீங்க வந்து விஞ்ஞானத்தினுடைய அதனுடைய அடித்தளம் என்ன அப்படின்றத வந்து நீங்க வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அதற்கு அந்த விஞ்ஞானத்துக்கு அடித்தளம் என்ன அப்படின்றத இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நீங்க விளக்கலாம். Whatever people are interested in, you say, well, if you read this book, it will help you to understand that better and do it better. மக்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி வேணாலும் படிக்கணும், நீங்க அவங்களுக்கு நம்ம விளக்கலாம். நீங்க எந்த விஷயமா வேணாலும் இருக்கட்டும், நீங்க பகவத்கீதை படிச்சீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை இன்னும் தெளிவா படிக்கிறது மூலம் நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லலாம். Even if people say, well, I'm not interested in religion, I'm just interested in enjoying life, you can tell them these books will tell you how to better enjoy life. இப்போ சில பேர் சொல்ல, எனக்கு மதத்துலலாம் வந்து எந்த விருப்பமும் இல்லை, எனக்கு வந்து உலகத்துல இன்பத்தை நல்லா அனுபவிக்கணும், அதான் எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லலாம், நீங்க பகவத்கீதை படிங்க, அப்ப எப்படி நீங்க ஒரு சிறந்த வகையில நீங்க இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம்னு நீங்க கத்துக்கலாம்னு சொல்லலாம். So you're just interested in enjoying here, but you can learn from Bhagavad Gita how you can go to the heavenly world and enjoy more there. அவங்க சொல்லி தரலாம், நீங்க வந்து இங்கதான் நீங்க எப்படி இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, ஆனா நீங்க பகவத்கீதை படிக்கிறது மூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம், சொர்க்கத்துக்கு போய் அங்க எப்படி இன்னும் உயர்ந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். Of course that's useless, as Krishna states in Bhagavad Gita. கண்டிப்பா அது அபத்தமானது. கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே பகவத்கீதையில சொல்றார், sukhamatyantikam yatad buddhigrahyam atindriya. We can Vijay Prabhu, a famous book distributor from America, he often shows this translation of this line to people from Bhagavad Gita, that one experiences unlimited bliss within. He shows them, oh yeah, I want that, give me the book. Vijay Prabhu, Sukhamatyantikam, greatest bliss. அமெரிக்கா இருக்கக்கூடிய மிகவும் பிரபலமான புத்தக விநியோகர். அவர் வந்து மக்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவார், பகவத்கீதையை கலந்து காமிச்சு அவர் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு வரியை காமிப்பார். இந்த மாதிரி இது வந்து பேர் ஆனந்தம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை காமிப்பார். பார்த்தோன்னே மக்களோ அப்படியா, எனக்கு நானும் அதை பயிற்சி பண்ணணும், எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி புத்தகத்தை வாங்கிப்பாங்க. Anyway, Krishna gives the intelligence to the devotees to say to the people what is needed so they will take the books. கிருஷ்ணர் வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து புத்திசாலித்தனத்தை கொடுக்கிறார். எதை சொன்னா வந்து அவங்க மக்கள் வந்து புத்தகத்தை வாங்கிப்பாங்க, அது மாதிரி பக்தர்கள் சொல்றாங்க, புத்தகத்தை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. Practically to a large extent they sell themselves. நடைமுறையில அந்த புத்தகங்களை தானே வந்து விநியோகிக்கப்படுது. We just have to present them to the people. நம்ம வெறும் மக்கள் கிட்ட அதை காமிக்கிறோம். Srila Prabhupada very spiritually intelligently insisted on having pictures in his books. Srila Prabhupada வந்து ஒரு ஆன்மீக தளத்துல இருக்கக்கூடிய புத்திசாலித்தனத்தின் காரணத்தால Srila Prabhupada வந்து இந்த புத்தகங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகான படங்கள் இருக்கு, நம்ம பார்க்கலாம். And by showing these pictures, that creates interest in people. இந்த படங்களை நம்ம காமிக்கிறது மூலமா மக்களுடைய மத்தியில ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துது. For instance, when we show this picture of the baby, and then baby becomes a little bigger, and it becomes a man, and then it declines, people never thought of that. There's their whole life in one picture. அந்த படம் இருக்கு இல்லையா, படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை இருக்கு, குழந்தை வந்து அப்புறம் இளம் வயதுல இருக்கு, அப்புறம் வயசானவனா இருக்கு, அப்புறம் இறந்து போறாங்க. அந்த படத்தை பார்த்த உடனே மக்கள் அது மாதிரி ஒரு படத்தை வரைக்கும் வாழ்க்கையில பார்த்ததே இல்லை, அப்படியே ஆச்சரியப்படுறாங்க பார்த்த உடனே. It's impressive. அது மிகவும் வந்து கவர்ச்சி
கவர்ச்சிகரமா இருக்கு. Just by seeing that, people they get some insight into how temporary my life is. This is what it is. It's just Komarang Yovanang Jara Tata Dehantara Praptihi. They never thought of such a thing before. அந்த படத்தை பார்த்த உடனே வந்து புரிஞ்சுக்காங்க எவ்வளவு தற்காலிகமான வாழ்க்கை நம்ம வாழ்க்கை. இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி நடக்கிறதா, சிறு வயதிலிருந்து இளமைக்கு அப்புறம் வயோதிகம், இதுதான் என்னோட வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்குன்னு அவங்க பார்க்கறாங்க. Generally people think, some religious book or some Hindu Swami, some different mental speculations. மக்கள் சிலவே நினைக்கிறாங்க இது இன்னொரு மதம் சார்ந்த ஒரு புத்தகம், இன்னொரு இந்து சாமி எழுதினது, அவருடைய மன எழுச்சியெல்லாம் அதில் கொடுத்துருக்காரு நினைக்கிறாங்க. But Prabhupada's books are so clear because it is actual knowledge presented by a tattvadarshi, one who has seen the truth, who sees the truth. ஸ்ரீல பிரபுபாட புத்தகம் வந்து உண்மையான விஷயங்கள் ஞானத்தை கொடுக்கிறது. ஏன்னா அவர் வந்து பிரபுபாத வந்து தத்துவதர்ஷி, அவர் வந்து உண்மையை பார்த்தவர். Many of you have just come from Kerala. நிறைய பேர் இப்பதான் கேரளால இருந்து வந்திருக்கீங்க. I'm told that in Kerala people, they don't just buy a book like that. They'll look and they'll read a little bit. And if they like it, they'll buy it. And so many, they look, they read a bit, and then they buy it. Because they actually want to know what is the quality of the knowledge in these books. So our best Guru Puja is to worship Srila Prabhupada as the giver of knowledge. The main function of what makes a guru is that he gives divine knowledge. Divyam jnanam yato dadyat purva papasya sanshayam tato diksha, what is it? Tato diksha vedhanena deshikais tattva kovidai. Persons who are learned in these subjects, they say that diksha means the giving of divine knowledge by which all one's previously committed sins are destroyed. இந்த உன்னதமான ஞானத்தை வந்து கொடுக்கிறார். அந்த உன்னதமான ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக ஒருத்தனுடைய எல்லா அவருடைய பூர்வ பாவங்கள் எல்லா பாவங்களிலும் நம்ம விடுபடுறோம். So Guru is in many ways like any human being. பல வகையில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குரு வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் மாதிரி தான். He walks, he talks. அவர் நடக்கிறார், அவர் பேசுறார். He eats, he sleeps. அவர் சாப்பிடுறார், அவர் sometimes he looks happy, sometimes less happy, sometimes angry, sometimes laughing. சில சமயங்கள்ல வந்து இன்பமா இருக்க மாதிரி இருக்கார், சில சமயத்துல வந்து வருத்தப்படுற மாதிரி இருக்கார், சில சமயத்துல சிரிக்கிறார். But the difference is that he gives knowledge, vital knowledge. வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா அவர் மிகவும் முக்கியமான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். Srila Prabhupada is Jagat Guru, the Guru of the whole universe, because he is giving via these books, he is giving knowledge to the whole world by which they can be delivered. Srila Prabhupada Jagat Guruன்னு அழைக்கப்படுறது. ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து பிரபஞ்சத்திற்கே இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அவருடைய புத்தகங்கள் மூலமா இந்த உன்னதமான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். And as his disciples, it is our duty to serve him by assisting him in his service to Krishna, of giving this knowledge of Krishna via his books. அவருடைய சீடர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து அவருக்கு எப்படி உதவி புரியணும் அப்படின்னா இந்த உன்னதமான ஞானத்தை நம்ம வந்து விநியோகம் பண்றதன் மூலமா. This is the best way to serve the Guru, is to serve that which makes him a Guru, to serve his Vani, to serve his mission of giving this knowledge to others. So இந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்துபவர் தான் உங்க குரு. அந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய குருவை வந்து நம்ம வந்து உதவி புரியறதுக்கோசம் நம்ம அந்த ஞானத்தை வந்து விநியோகம் பண்றதுல ஈடுபடணும். இந்த வகையில நம்ம குருவுக்கு உதவி புரியலாம். After taking initiation or taking knowledge from a guru, one is supposed to give dakshina, some offering. ஒரு குரு கிட்ட தீட்சை பெற்ற பிறகு ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு வந்து தட்சணை வந்து சமர்ப்பிக்கணும். Usually nowadays that's in the form of money. இப்போ இந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பணம் கொடுக்கிறோம். But Srimad Bhagavatam states dakshina jnana sandeshaha. The best dakshina,
the best offering to the Guru is to give to others the knowledge that one has received from him. சிறந்த தட்சணை என்ன அப்படினா குருவுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய சிறந்த தட்சணை வந்து நான் குருக்கிட்டே பெற்ற அந்த ஞானத்தை மத்தவங்களுக்கு விநியோகம் பண்றது. And in this way one becomes a guru oneself and the parampara continues. இந்த வகையில ஒருத்தர் குருன்ற ஸ்தானத்தை ஏத்துட்டு இந்த பரம்பரை வந்து விரிவுபடுத்துறார். Anyway, there are many things to say about this. இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கு. பல விஷயங்களை பத்தி நம்ம பேசலாம். But I'll finish this here now because we're going to read out the book distribution scores. It was considered that by the 10th of January the marathon would be over, but I know many of you are just here for this ceremony and you're going back out again. Some might say this is fanatical. Sometimes we hear supposed to be devotees advising others, don't be too fanatical. But actually we are enjoined to be Tivrena Bhakti Yoga. Bhakti should be performed with great intensity. So this absorption in distributing Prabhupada's books brings a great intensity. You can't do it unless you're really, you can't do it effectively unless you're very focused. Just like I was saying, the salesmen on the trains, they'll just say, whatever it is, Muri masala. They don't have to have any great sales pitch. But if you just go Bhagavad Gita, here in India someone might take it, but you're not going to distribute thousands like that. It takes great focus, great intensity. First of all, even to discipline oneself so that you have, otherwise we can space out, and Maya is expert at giving us all kinds of excuses, so we don't get out of the door till 3 o'clock in the afternoon. But the devotee wakes up and immediately everything, do quick, and just get everything done and we get out as soon as we can. And you have to have great intensity of purpose, otherwise I will say, oh, why do you want to go out there? Just relax, take it easy. And when we're out there are so many opposing elements, and one has to be really focused, praying to Krishna at every moment. Please, Krishna, inspire them within their heart to take these books. So that intensity that is required, Tivrena Bhakti Yogena, that intensity in bhakti will purify us. That will take us from the conditioned stage to absorption in Krishna consciousness. It's possible to go for years and years doing devotional service, keeping so much garbage in our minds and just going along
in a compromised way. நம்ம வாழ்க்கையில தொடர்ந்து பக்தி தொண்டு ஒரு பக்கம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து எல்லா விதமான குப்பையும் மனசுல வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம வந்து வருஷம் நம்ம தொடர்ந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கலாம். But by this absorption in distributing books, we can't do it in a half-baked consciousness. சும்மா ஒரு அரை நிலையில வெந்த ஒரு விஷயம் மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பாதி நிலையில நம்மளால தொடர்ந்து இந்த மாதிரி புத்தக விநியோகத்துல ஈடுபடுறது முடியாது. Anyway, I won't delay you much more because you want to go out again. நான் வந்து உங்களை வந்து இதுக்கு மேல பேசினா தாமதப்படுத்த போறதில்லை. ஏன்னா திருப்பி நீங்க புத்தகம் விநியோகம் பண்ணணும்ன்ற எண்ணத்துல இருக்கீங்க. Anyway, just another one. Often devotees, Prabhupada would arrive at the airports in America, and so many devotees were there to greet Prabhupada with big kirtan. But the book distributors, they'd just go on with their regular service, and they'd see Prabhupada in the airport. But they wouldn't join in the big kirtan welcoming him because they thought more important we'll welcome Prabhupada by distributing his books. Srila Prabhupada மேற்கத்திய நாள்ல வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு வரும்போது விமான நிலையத்துக்கு வரும்போது அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறைய பக்தர்கள் வந்து கீர்த்தனம் பண்ணி அவர் வந்து வரவேற்பது உண்டு. குறிப்பான பிரபுபாவோட புத்தக விநியோகம் பண்ணக்கூடிய சேவையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா புத்தக விநியோகத்துல ஈடுபடுவாங்க. புத்தக விநியோகத்தில் ஈடுபடுறதன் மூலமா நம்ம பிரபுபாதை வரவேற்போம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க புத்தகத்தை விநியோகம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. And at that time when Prabhupada came, they could say to the person they're showing the book, you see, that's the person who wrote the book. புத்தக விநியோகம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாத இறங்கி வரதை பார்த்தா அந்த விநியோகம் பண்றத சொல்லுவாங்க. அது பாருங்க அங்க இறங்கி வர அவர் புத்தகத்தை எழுதி. Okay, let's. Oh, Hare Krishna. I had my eyes closed. When did you come? About 2 hours ago. Oh, okay. Hare Krishna. No, I'm joking. I saw your eyes closed. It's nice. Before we reach court, the future book distributors, they want to offer pranam. Oh, that's another point, that there's so many on this marathon, they're just new, they never went out the first time. Great, they did great. Actually, here you did more than expected. In England, they had a tremendous marathon. They wanted to double it from last year. They did significantly more than double. In Brno, a small town in Czech Republic, they did so much. And India, India does practically more than everyone else put together. So whatever else may or may not be going on in the Vaishnava world, as long as the books are going out, that auspiciousness is there. புத்தகங்கள் விநியோகம் பண்ற இந்த உலகத்துல வந்து புத்தக விநியோகம் தொடர்ந்து நடக்கிற வரைக்கும் அது வந்து உலகத்துல மிகவும் மங்களமான ஒரு செயல். எப்பவுமே மங்களம் தான். You explain what this all about. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சின்ன மாணவர்கள் இவங்க வந்து மகாராஜ் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஆஃபரிங்ல படிக்க போறாங்க. You have to tell me also. They're going to give small offering to Mother very much till the translation. One line offering. Okay. Then Tejas Prabhu has to say a few words also. You put it into the demonstrative. He has to say a few words. Yeah. As you say. Okay. What is? Hare Krishna. They don't understand what it means yet, but if they get training, they will eventually. Actually, He'll go on and on. Actually, this kind of thing, I remember kids like this age giving me, and then when they get older, they actually do take initiation. It's not just theoretical. So that's good. Where do you go? All right. Hare Krishna. All right. Why?
Krishna's Arjuna Pradesh. Vishnu, we should always be remembered and aware of wisdom at any time. Maharaj, you are always remembering Krishna. Please bless me that I can also remembering your servant Bhaktivedanta. Hare Krishna. Alright, very good. Hare Krishna. Supposed to get the hand on the head. There's my bead bag. Purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and respect. These are the natural qualities I discovered Brahmanatmas. Maharaj, you possess so many divine qualities. Please bless me so that I can also acquire two of these qualities. You are humble servant Bhakti Vikas. Hare Krishna. They want to read from this, easy. You read from this. Read. The pure devotees always within the core of my heart, and I am always in their heart. So of the pure devotee, my devotee do not know anything else but me, and I do not know anyone else but them. Maharajas, you are a pure devotee. Krishna resides always within your heart. Maharaj, bestow your mercy and make me a devotee. Your humble servant Bhakti Mani. Hare Krishna. All right, Hare Krishna. That's a good solution. The beat back. Could put a hand, but I'd get taken to pieces on the internet. I could catch it. So good solution. Every child should Purana. Oh, spiritual master, ocean of mercy, and the friend of the fallen soul. You are the teacher of everyone, and the life of all people. Oh, Master, be merciful unto me, and give me the shade of your lotus feet. May your glories now be proclaimed throughout the three worlds. Your humble servant Bhakti Jagati. All right. Hare Krishna. Utishta Jagrata. Tattatishthami Narada, Yatra Gayanti Masvata. Oh Narada, I am not in Vaikuntha, nor I am in the hearts of the yogis. I remain where my devotees purify my name, form qualities and transcendental constant. Maharaj, Krishna always remains within your heart, as you are always glorifying him. Maharaj, bless me, I eternally keep me in the lotus feet, dust of your lotus feet. You
Your humble servant Bhakti Teja. Hare Krishna. Hare Krishna. The sober person who can honor the urge to speak, the mind, even the actions of the anger and the urges of the tongue, belly and physical is qualified to make disciples all over the world. Maharaj, as you are completely within your goodness, you have disciples all over the world. The Maharaj, please bless me to become your servant eternally, your humble servant Bhaktivedanta. Now you reverted to the whole. Aradhanam sarvesham Vishnu-aradhanam param tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. Lord Shiva told the goddess Durga, my dear Devi, although the Vedas mention worship of demigods, the worship of Lord Vishnu is topmost and is ultimately recommended. However, above the worship of Lord Vishnu is the rendezvous of Sarvishnu Vaishnavas, who are related to Lord Vishnu. Maharaj, please bless me that I can engage 24 hours in your service and to become your servant of servant. Hare Krishna. So I'm supposed to give them all. This is from Puri or from here? Yes. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. As you like, 5-7 minutes? Huh? I thought you were saying 8. I'm going to negotiate.